Good morning. So, moving on to the next topic, sound. So, the moment you're talking about the case of sound, guys, already I am late by 10 to 15 minutes, right? And again, you please don't waste the time anymore. Get settled quick. Right. So, the moment you're talking about the case of sound, so in case of mechanics, we discussed about two different types of energies. Now, one form of energy is known as kinetic, other one is potential అన్న. So ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు the resultant of that one, it is known as mechanical. At the same time, the last class or as the last days, we were talking about electricity. So that is also a form of energy, but it is arising because of the flow of charges. Right? So here in case of your sound, we say that sound is a form of energy, and even this one is also a form of energy. Electricity, a form of energy. But that is because of what? Flow of charges. లేక సింపుల్గా ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని కూడా అంటాం. కొంతమంది ఫ్లో ఆఫ్ నెగటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్స్ అని అంటారు. Now, I just want to say one thing. Semiconductors లో we are talking about two things. ఒకటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నాం, అదర్ వన్ ఇస్ హోల్స్ అన్నాం. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా దే క్యారీ నెగటివ్ చార్జ్, హోల్స్ ఆల్వేస్ క్యారీ పాజిటివ్ చార్జ్. కానీ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఏ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో అయినా సరే, in any electrical circuit, the flow of current is only because of electrons, negatively charged particles. So holes, even though they carry positive charge, holes ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడానికి కారణం కాదు. I'm talking about electrical circuit. Circuit అంటే ఏంటి? సెమీ కండక్టర్ నుంచి కనెక్ట్ అయిన ఒక పర్టికులర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కలిపితే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అని అంటున్నా. But if I talk about the case of semiconductor only, ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, ఒక ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్, ఒక పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్, వీటిలో హోల్స్ అనేవి అటు ఇటు కదులుతాయి. దే కీప్ ఆన్ మూవింగ్. ది కరెక్ట్ వర్డ్, హోల్స్ విల్ ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ డ్రిఫ్టింగ్. కానీ విత్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ మాత్రం ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, బట్ నెవర్ because of holes and chapter. Never because of holes. Right. Now coming to the case of your sound, we say that sound is a form of energy, and this particular energy is because of vibrations of the particles. A form of energy which is generated because of vibrations of the particles. A form of energy which is generated because of vibrations of the particles. So it means that each and every object which can vibrate, అవి మాత్రమే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాయి. సో ఏవైతే వైబ్రేట్ అవ్వలేవో those particular objects can never generate any amount of sound. Now, for example, as of now, whenever we are speaking, right, మాట్లాడే ప్రతిసారి, if at all you observe this part of the body, right? So in general, in case of your biological terms, we call this one a larynx అని అంటాం, or else to be more clear, vocal cords ఏవైతే ఉన్నాయో. Now, as long as vocal cords are vibrating, we are able to produce some amount of sound. So everyone sitting here, we are all are fortunate enough. అందరం కూడా అదృష్టవంతులం కాబట్టి మాట్లాడగలుగుతున్నాం, లేదా నోటికి వచ్చిందల్లా మాట్లాడగలుగుతాం. దట్ ఈస్ ఫార్ బెటర్, రైట్? మాట్లాడగలుగుతున్నాం కాబట్టి నోటికి వచ్చిందల్లా మాట్లాడగలుగుతున్నాం. అది మాట్లాడేది రైటా రాంగా అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు, రైట్? నోరు ఉంది కదా అని మాట్లాడేస్తున్నాయి. ఇంకెక్కువ అంటే వాక్ స్వాతంత్రము అని అంటారు. ద రైట్ టు స్పీక్ ఆర్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ అంటున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ అగైన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ అరౌండ్ అస్. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంలో దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ కెనాట్ స్పీక్.
who cannot speak, right? The reason why. So వాళ్ళని మనం మూగ వాళ్ళు అని పిలుస్తున్నాం. But the question is that why they are not in a position to speak, why they are not in a position to generate the sound. Now for us, if at all you're talking about for us, assume that this is the larynx. And the larynx ని కవర్ చేయడానికి, the inner organs ని కవర్ చేయడానికి you are having the skin like this. Now that is the reason why larynx, whenever it is vibrating, the skin is not obstructing. సో స్కిన్ అనేది బ్లాక్ చేయడం, దీని యొక్క వైబ్రేషన్స్ ని బ్లాక్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఇది వైబ్రేట్ అవ్వగలుగుతుంది. అండ్ యాజ్ ద రిజల్ట్ మనకు ఈ సౌండ్ ని జనరేట్ చేయగలుగుతుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ సమ్ పీపుల్ ఈ రెండు కూడా ఇలా ఉంటాయి. అంటే ద లారింగ్స్ యాజ్ వెల్ ద అవుటర్ స్కిన్, ఈ రెండు కూడా ఇట్లా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. నా వెన్ ఎవర్ ద లారింగ్స్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు వైబ్రేట్, outer skin అనేది it is not allowing the larynx to vibrate. Now that is the reason why they are not in a position to speak, or else in simple terms they are not in a position to generate any amount of sound. So sound is always produced only by vibrating bodies and only by vibrating bodies and at the same time. Sound is always produced only by vibrating bodies. At the same time, the moment talking about the case of your sound is generated by objects which have maximum amount of elasticity. The question is that statement in Japan. Now, what do you mean by elasticity? First thing, you apply force on a rubber band, you remove that one, again it comes back to the original position. That is elastic nature. Elastic nature అని అంటాం. But here we are talking about a new term or else a different term which are calling it as elasticity. So elasticity అలాగే elastic nature రెండు కూడా different things. Now what is the difference? Elastic nature అని అన్నప్పుడు whenever we are applying force, shape అనేది change అయింది. And whenever you are removing force, again original position అనేది it is restored back. Now that is what you're calling it as elastic nature అని అంట. But the moment talking about the case of elasticity, what do you mean by elasticity? Now for example, you take the case of any object. So ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్, బయట నుండి మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. Now for example, you're talking about the case of the sofa set తీసుకుందాం. The new sofa set కానివ్వండి, లేదా మ్యాట్రస్ కానివ్వండి, మంచాలు కానివ్వండి. So whenever you are sitting on that one, you are exerting some amount of force on the sofa set in the downward direction. At the same time, internal ga, which we cannot see, manaku kanipinchadu. Internal ga there is some amount of opposite force which is also developed. So eppudaithe the moment you are removing the external force, again the object is coming back to the normal position. So sofa sets పైన మనం కూర్చొని లేచిన తర్వాత again it is coming back to original position. Now why it is coming back to original position? Because of some elastic nature. But the same sofa set when you are using for 6 months or 1 year or 1 year or else 2 years, తర్వాత you find some places wherein మధ్యలో కొంచెం అణిగిపోయినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. The reason why elasticity అనేది నిదానంగా తగ్గుతూ వస్తుంది with respect to time. At the same time, the moment you talk about the case of any particular metal, for example, you're talking about the case of your iron, or else you're talking about the case of your copper, or it could be any particular metal. So a metal, particular metal పై కొద్దిగా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు, కొద్దిగా ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ మెటల్ యొక్క షేప్ లో ఎటువంటి చేంజ్ అనేది కనిపించదు. బట్ వెన్ యూ ఆర్ అప్లైయింగ్ ఫోర్స్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీ, obviously there is some amount of force. There is some amount of change which is produced in that. So the moment talking about the case of elasticity and enti annappudu, the objects in which stress is available, మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నామో ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఈస్ ఆల్సో generated or produced, that is known as elasticity ani antam, or its elastic bodies ani antam. So sound is always produced in bodies. Sound is produced in bodies which have elasticity.
Sound is produced in bodies which have elasticity. Sound is produced in bodies which have elasticity. So of all the bodies, of all the objects, steel has maximum elasticity. So of all the materials, of all the bodies that we are having, steel has maximum amount of elasticity. Steel has maximum amount of elasticity. There. Sound requires a medium for propagation. Sound requires a medium for propagation. Sound requires a medium for propagation. Mari medium ante enti? So here in this case, medium annappudu it may be a solid, it may be a liquid, it may be a gaseous substance. Sound requires a medium for propagation. That may be a solid or liquid or gas. There. Sound cannot travel through vacuum. Sound cannot travel through vacuum. At any particular point of time, sound cannot travel through the vacuum because sound waves are mechanical waves. Sound waves are mechanical waves which require a medium. Sound waves are mechanical waves which require a medium. Now, for example, suppose that if you talk about the case of the lightning and మెరుపు మెరుస్తాయి పిడుగులు పడుతూ ఉంటాయి. Now, at that particular time, మనకు లైట్ ముందు కనిపిస్తుందా, సౌండ్ ముందు వినిపిస్తుందా? We can see the light first, and then after few seconds, you'll be able to hear that particular thunderstorm అని అంటాం, or as a case of those particular sounds. Now, the reason for that one, the speed of light is very, very high. The velocity of sound is low. Different words: speed of light, velocity of sound. The reason why, first, ఎప్పుడు కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకండి. ఎప్పుడు కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయకూడదు. అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అనే పదం ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయకూడదు. ద కరెక్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అని అంటాం. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ కాబట్టి. అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అని అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి. రైట్, వి నో ద డిఫరెన్స్. స్కేలార్ వెక్టర్ డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసు. స్కేలార్స్కి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం వెక్టర్ అని అంటున్నామో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్ రెండు కూడా ఉంటాయి. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఆల్వేస్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఎప్పుడో కూడా ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ అని చెప్తాం. అందుకే కొన్ని పుస్తకాల్లో అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉంటుంది, ఇట్స్ టోటలీ రాంగ్ వర్డ్. అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అని ఉంటుంది, ఇట్స్ టోటలీ రాంగ్ వర్డ్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అని అంటాం. సో ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ లైట్నింగ్, ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఫస్ట్ మనకు లైట్ కనిపిస్తున్న తర్వాత సౌండ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, సో దాట్ పర్టికులర్ లైట్ ద స్పీడ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, 3 × 10⁸ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. అలాగే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత, 330 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి మెకానికల్ వేవ్స్. ఈ మెకానికల్ వేవ్స్ వాక్యూమ్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ట్రావెల్ చేయలేవు. మరి వాక్యూమ్ అంటే ఏంటి, శూన్యము అని అంటాం. మరి శూన్యంలో ఏమైనా ఉంటాయా, ఏమీ ఉండవు. అక్కడ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ, వాటర్ వేపర్ కానీ, గ్యాసెస్ కానీ ఏవి కూడా ఉండవు. కాబట్టి దాన్ని మనము వాక్యూమ్ అని అంటున్నాం, లేదా శూన్యము అని అంటున్నాం. మరి అటువంటి శూన్యంలో సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతాయో, ట్రావెల్ కాలేవు. వై? సౌండ్ ట్రావెల్ అవ్వంటే ఖచ్చితంగా సాలిడ్ ఉండాలి, అంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ అయినా ఉండాలి, అట్లీస్ట్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అయినా ఉండాలి, లేదా లిక్విడ్స్ అయినా ఉండాలి, లేదా గ్యాసెస్.
లిక్విడ్స్ అంటే ఏంటి? వాటర్ కావచ్చు, లేదా వాటర్ వేపర్ అయినా పర్లేదు, రైట్? సో ఎనీథింగ్ మస్ట్ బి ప్రెసెంట్ హియర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. The study of moon, the study of moon is known as selenology. The study of moon is known as selenology. So one previous question. On the surface of moon, sound cannot travel. On the surface of moon, sound cannot travel because there is no atmosphere, because of the absence of atmosphere. On the surface of moon, sound cannot travel because of the absence of atmosphere. Because of the absence of atmosphere. And light waves can propagate, and light waves can propagate on the surface of moon. Sound waves cannot travel, కానీ లైట్ వేవ్స్ క్యాన్ ట్రావెల్ లేదా ప్రాపగేట్, రెండు కూడా ఒకటే, ఏ వర్డ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. లైట్ వేవ్స్ క్యాన్ ట్రావెల్ ఆర్ ప్రాపగేట్ బికాస్ light waves are electromagnetic waves, vidyut ayaskanta tarangalu, because light waves are electromagnetic waves. So on the surface of moon, sound cannot travel because they are mechanical waves. Light can travel because they are electromagnetic waves. So in the brackets, సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, విద్యుత్ క్షేత్రము, అలాగే అయస్కాంత క్షేత్రం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. ఇన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, electric field and magnetic field are perpendicular. In electromagnetic waves, electric field and magnetic field are perpendicular. Now, is there any possibility, లేదా any particular time, sometimes మనం టీవీ చూసేటప్పుడు కానివ్వండి, లేదా ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు, అతను మాట్లాడేది కొన్ని సందర్భాల్లో సరిగ్గా వినిపించవచ్చు, లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో సరిగ్గా వినిపించకపోవచ్చు. ఇట్ మే బి ఆడిబుల్, ఇట్ మే నాట్ బి ఆడిబుల్. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్స్ ఫర్ దాట్? ఎందుకు సరిగ్గా వినిపించడం లేదు? సో వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ రీజన్స్ ఫర్ దాట్. ఎదుటి వ్యక్తి నిదానంగా మాట్లాడుతున్నాడు, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. ఎదుటి వ్యక్తి నిదానంగా మాట్లాడుతున్నాడు, అతను మాట్లాడేటప్పుడు జనరేట్ చేసిన సౌండ్ ఏదైతుందో మన వరకు ట్రావెల్ చేయడం లేదు. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి? ఎదుటి వ్యక్తి నిదానంగా మాట్లాడడం. సో రెండో రీజన్ ఏంటి అని అన్నప్పుడు, రెండవ రీజన్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం, దట్ ఈస్ అదర్ రీజన్. థర్డ్ రీజన్ ఏంటి? అతని వాయిస్ ని డామినేట్ చేస్తూ మరొక వాయిస్ ఏదైనా జనరేట్ అవుతుంది. లేదా నాలుగవ ఆప్షన్, లేదా నాలుగవ రీజన్ ఏంటి అన్నప్పుడు, అతనితో మనం మాట్లాడేటప్పుడు మన మనసు లేదా మన ఆలోచనలన్నీ ఇంకో ఎక్కడో ఉన్నాయి. యు ఆర్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ ఎట్ హోమ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇంట్లో ఉన్న ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ కావచ్చు, ఇంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, వీటిపై మన మనసు అంతా అక్కడ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఆల్సో అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడో మనకు వినిపించదు. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, మన సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే, సో ఎదుటి వ్యక్తి మనకు మాట్లాడేది వినిపించకపోవడానికి కారణము అతను జనరేట్ చేస్తున్న సౌండ్ వేవ్స్ మన వరకు రీచ్ అవ్వడం లేదు. నౌ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు హియర్ ఎనీ పర్టికులర్ సౌండ్ క్లియర్లీ, ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సౌండ్
మనం స్పష్టంగా వినాలంటే. So in that particular case, the sound must touch the eardrum for 1/10th of a second. సో 1/10th of a second కాలం పాటు ఒకవేళ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఇయర్ డ్రమ్ ను టచ్ చేస్తేనే ఓన్లీ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ ఆడిబిలిటీ విల్ బి స్టిమ్యులేటెడ్. అంటే మనకు వినికిడి జ్ఞానం అనేది కలుగుతుంది, లేదా విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హియర్ వాట్ ద అదర్ పర్సన్ ఇస్ సేయింగ్. లేదా సమ్ టైమ్స్ జనరల్ గా వి యూస్ సమ్ వర్డ్, ఏదో సౌండ్ విన్నాను అంటాం, ఏదో సౌండ్ అని అంటాం, కానీ అది ఎవరు అని స్పష్టంగా చెప్పలేం. లేదా సమ్వన్ ఇస్ సంథింగ్ హస్ ఫాలెన్ డౌన్, ఏదో కింద పడిపోయింది. దట్ కుడ్ బి అ ప్లేట్, దట్ కుడ్ బి అ గ్లాస్, ఆర్ కుడ్ బి సంథింగ్ ఎల్స్. బట్ వాట్ ఈస్ దట్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సే దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. వై? Simple reason for that one, the sound is not touching the eardrum for 1/10th of a second. ఏదైనా ఒక సౌండ్ మనం స్పష్టంగా వినాలి అని అన్నప్పుడు ఆ సౌండ్ 0.1 సెకండ్స్ కర్ణబేరి లేదా ఇయర్ డ్రమ్ ను టచ్ చేస్తే మాత్రమే మనకు ఆ సౌండ్ అనేది స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది. లేదా జస్ట్ కీప్ ఆన్ సింప్లీ సేయింగ్ ఐ హర్డ్ సమ్ సౌండ్ అని అంటాం. రైట్? ఇన్ ఆర్డర్ టు హియర్ ఎ సౌండ్ క్లియర్లీ, in order to hear a sound clearly, in order to hear a sound clearly, the sound waves must touch the eardrum. In order to hear a sound clearly, the sound waves must touch the eardrum for 1/10th of a second, for 1/10th of a second, or 0.1 seconds, or 0.1 seconds. Right? And just give me 1 minute out of your subject. One thing, those who are preparing for RRB, many people are asking me, sir, what is for RRB? So RRB, I suggest Arihant General Science. జనరల్ స్టడీస్ కాదు, మీకు ఇచ్చింది జనరల్ స్టడీస్ బుక్ ఇచ్చారు, అవునా? కొంతమందికి అరిహంత్ ఇచ్చారు, కొంతమంది లూసెంట్ ఇచ్చారు. ఏది ఇచ్చినా సరే ఐ సజెస్ట్ అరిహంత్ జనరల్ సైన్స్, దోస్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఆర్ఆర్బి. ద సింపుల్ రీజన్ ఫర్ దాట్, లూసెంట్ నేను సజెస్ట్ చేయడం లేదు. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, లూసెంట్ లో యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లేవు. రైట్? అరిహంత్ లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఓన్లీ ఆ మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ మూడిట్లో సబ్జెక్ట్ తో పాటు ఈవెన్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ బుక్. మరి ప్రాబ్లమ్స్ విషయానికి వస్తే, ప్రాబ్లమ్స్ కి మీకు ఏ బుక్ కూడా లేదు. దెర్ ఇస్ నో బుక్ ఇన్ ద మార్కెట్, దెర్ ఇస్ నో బుక్ ఇన్ ద మార్కెట్ రిలేటెడ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఆర్ఆర్బి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ పర్టికులర్ book which is available in the market. That is one thing. At the same time, those who are preparing exclusively for SSC, right, loosened book top to bottom చదవాలనా, classroom notes చదవాలనా, the choice is yours. Right? లూసెంట్ బుక్ లో ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ వర్డ్ నుండి లాస్ట్ వర్డ్ వరకు మొత్తం చదవాలనా, లేదా క్లాస్ రూమ్ నోట్ సరిపోతుందా? ఐ కెనాట్ సే దట్ వన్, బికాస్ పేపర్ నేను సెట్ చేయడం లేదు కాబట్టి, పేపర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు కాబట్టి. రైట్? సో క్లాస్ రూమ్ నోట్ సఫిషియంట్ అని అనుకుంటే యూ గో త్రూ దాట్. లేదు, యూ రిక్వైర్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. సో ఫర్ ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లూసెంట్, అరిహంత్, జిఎస్ రెండు సరిపోతాయి. అరిహంత్ జనరల్ స్టడీస్, లూసెంట్ జనరల్ స్టడీస్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్, that will be enough. But for those who are looking for RRB, so in that particular case, Arihant General Science along with practice questions, that particular book will be done. Right? So for this particular simple thing, don't message me at 11 o'clock in the night or 11:30 in the night. And the other day, someone was messaging me continuously around 11:30 in the night, sir, please reply, please reply, please reply. Right? And unfortunately, at that time, I was preparing for some other subject. Whenever, in general, whenever I prepare some notes or whenever I prepare something for that time, I keep my mobile off, or else I keep my mobile in silent mode. And later, around 1 o'clock, when I was going through that one,
I found almost around 4 to 5 messages around 11:30 a.m. 11:30 p.m. So please don't text at that particular time and asking me immediate reply or immediate solution. Right? If it is 7:30 or 8 in the evening, that's a different case. Can మరి 11:30కి ఫోన్ చేసి లేదా 11:30కి మెసేజ్ పెట్టి ఇప్పుడు కాకపోతే నాకు రిప్లై కావాలి అంటే highly impossible. Right? So in general, I don't touch my mobile after 10 o'clock in the night. After 10. Right? So those who have my number, please don't do that again afterwards. So guys, so coming back here. So whenever you want to hear any particular sound, the sound must touch the eardrum for 1/10 or else 0.1 seconds and end up. Then at the same time, the moment you're talking about the case of sound, sound always travels only in the form of waves. Sound always travels only in the form of waves. Another question is, what do you mean by waves? Or else, what are waves and so waves and ఏంటి? So wave is a mechanical disturbance in a medium. Wave is a mechanical disturbance in a medium. So any particular medium, maybe solid కావచ్చు, liquid కావచ్చు, లేదా గ్యాస్ కావచ్చు, ఆ పర్టికులర్ మీడియంలో ఏర్పడిన ఒక పర్టికులర్ డిస్టర్బెన్స్ని మనము వేవ్ అని అంటాం. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, సౌండ్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్. మొన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూమెంట్ ద సౌండ్ జనరేటెడ్ బై మీ స్టాప్, నేను మాట్లాడడం ఆపేసిన తర్వాత the sound generated by me is present in this particular classroom in which form అని అడిగితే someone told waves అని చెప్పారు. It is not waves, it get transformed to heat. Right? So energy can neither be created, can neither be destroyed. It always keeps on converting from one form to other form. At the same time, sound ఎలా propagate అవుతుంది అని అన్నప్పుడు it's always only in the form of waves మాత్రమే. Right. Now, the moment you're talking about the case of these particular waves, so in general, we have got two different types of waves. One is mechanical wave. Waves are two types. The very first one, you call it as a mechanical wave. And the other one, you call it as an electromagnetic wave. So waves are two types, mechanical as well as the case of electromagnetic, vidyut ayaskan tarangal. Now what are these particular mechanical waves and electromagnetic waves? Alage video ka properties ఏంటి? So the moment you're talking about the case of mechanical waves, so mechanical waves require a medium for propagation. Mechanical waves require a medium. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను మీడియం అంటే ఏంటి, సాలిడ్, లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్, ఈ మూడిట్లో ఏదైనా సరే ఇవి అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మెకానికల్ వేవ్స్ రిక్వైర్ ఏ మీడియం ఫర్ propagation. Then electromagnetic waves do not require any medium. సో వీటికి మీడియం అనేది అవసరం లేదు. Electromagnetic waves do not require a medium. Medium unna, medium lekunna, they can easily propagate, they can easily travel. The second thing, mechanical waves, they cannot travel through vacuum. శూన్యంలో ప్రయాణించలేవు. They cannot travel through vacuum. Then what about electromagnetic waves? Electromagnetic waves, they can travel through vacuum. Electromagnetic waves, they can travel through vacuum. Then we'll talk about some other things related to electromagnetic waves. So in case of your electromagnetic waves, the speed of electromagnetic waves is always equal to the speed of light.
electromagnetic waves speed and speed of light rendu kuda they are always equal. The speed of electromagnetic waves and the speed of light always equal. Mari light speed enti? The speed of light is 3 into 10 power 8 meters per second. 3 into 10 power 8 meters per second. That is the speed of light. Then, electromagnetic waves are used in the field of communication. Electromagnetic waves are used in the field of communication. Mari, the examples for these things. So the moment talking about the case of your sound waves, mechanical waves ke examples, sound which is produced by musical instruments. Sound produced by musical instruments. And something like veena, violin, guitar, and all those things. Sound produced by musical instruments. Then waves which are produced on a spring. Waves which are produced on a spring. Penlo we are using some springs. Alage vehicle shock absorbers. All those things. Waves which are produced on a spring, and at the same time the temple bells. Gudilo gantal kanivandi. So all these things are the examples for the case of your mechanical. Then, the moment you're talking about the case of these particular electromagnetic waves, so electromagnetic waves, right in a sequence, gamma rays, X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared radiation, microwaves, and radio waves. ఇవి సీక్వెన్స్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే లైన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. Don't change the order. Examples for electromagnetic waves: gamma rays, X-rays, UV rays, visible light, IR, and then after that one micro, and finally the case of radio waves. So is sequence important? Why it is so? What is the reason for the sequence? And annappudu gamma rays, they have got minimum wavelength. In the previous question amma ide arrange these radiations in the order of their wavelength అని అడిగాడు. వేవ్లెంత్ కావచ్చు, ఎనర్జీ కావచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ కావచ్చు, కుడ్ బి ఎనీథింగ్. గామా రేస్ యొక్క వేవ్లెంత్ ఈస్ మినిమం. అలాగే రేడియో వేవ్స్ వీటి యొక్క వేవ్లెంత్ అనేది మ్యాక్సిమం. Gamma rays wavelength is minimum, radio waves wavelength is maximum. Alage we have got one relation, lambda equal to c by nu ani antam. Lambda equal to c by nu. Mari ee relation prakaramu wavelength alage, so what is this nu చదివేటప్పుడు దీన్ని nu అని చదువుతాము, కానీ బేసికలీ వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది, రైట్? సో ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ రిలేషన్ ఎలా ఉందో రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో గామా రేస్ వేవ్ లెంత్ అనేది మినిమం కాబట్టి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గామా రేస్ ఇట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం. అలాగే ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ రేడియో వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ minimum. Radio waves frequency is minimum. At the same time, you have got one more relation, E equal to H nu. E equal to H nu. మరి ఈ రిలేషన్లో ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. కానీ హెచ్ అంటే ఏంటి? హెచ్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అని అంటాం. సో యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాక్సిమం అవుతుందో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్
ఎనర్జీ కూడా మాక్సిమం, అలాగే ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం అవుతుందో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో మినిమం ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్. So basically waves are two types. One is mechanical, other one is electromagnetic waves. Mechanical as well as electromagnetic waves. That. Then the moment you're talking about this, is it done? Right. Then the moment you're talking about the case of these particular mechanical waves, right. Now these particular mechanical waves, again you further classify them into two types. One is progressive waves, and this one is known as stationary waves. Progressive waves as well as the case of stationary waves. Mechanical waves further classified into progressive as well as the case of stationary waves. Now the question is that, what do you mean by progressive waves? పోనీ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ వదిలిపెట్టండి, ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటి? స్కూల్లో ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు కదా, తీసుకున్నారు కదా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ స్కూల్లో, రైట్? అబ్బాయిలు అయితే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ తీసుకున్న ప్రతిసారి చాక్లెట్ అనేది తీసుకుని ఉంటాడు దాంతోపాటు, లేకపోతే ఇంట్లో ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంట్లో చూపించిన ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూపించిన ప్రతిసారి తీసుకుని చాక్లెట్ తీసుకుని ఉంటారు, లేదా బెల్ట్ తీసుకుని ఉంటారు, రైట్? రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి. కానీ అది రెండు లేకుండా మాత్రం పాసిబుల్ లేదు. రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి మాత్రమే ఉంటే చాక్లెట్, లేదా రెండోది బెల్ట్ మాత్రమే. మూడోది వర్స్ట్ కేసు చెప్పు దెబ్బలు, రైట్? ఎప్పుడైతే అన్ని గుడ్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేసు ఖచ్చితంగా చెప్పు దెబ్బలు పడతా ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ విషయంలో అమ్మాయిలు ఆర్ లక్కీ ఇన్ దాట్ కేస్. చలో, నౌ ద మూమెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? అడ్వాన్స్మెంట్, డెవలప్మెంట్, ఆర్ ఎల్స్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అని అంట. So the moment talking about the case of progressive waves, what are these particular progressive waves అని అన్నప్పుడు, the waves which travel only in one direction, లేదా simple word, the waves which are unidirectional. యూనిడైరెక్షనల్ అంటే ఏంటి? కేవలం ఒకే డైరెక్షన్ లో ప్రయాణించేవి, the waves which are unidirectional. I think last batch ki topic చెప్పలేదమ్మా. Those are the last batch students, please make a note of this one. ఈ type of waves చెప్పలేదు, right? So the moment talking about the case of progressive waves are those waves which are unidirectional. ఏంటి? What do you mean by this? Suppose that this is the starting point, wave origin అని అంటాం. సో వేవ్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో, హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ వేవ్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా ముందుకు సాగుతూనే ఉంటుంది, కానీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ పర్టికులర్ వేవ్ అనేది వెనుకకు తిరిగి రాదు. The wave will never travel in the reverse direction again. Now for example, suppose that if you talk about the case of whenever you are speaking, మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ఏవైతే అలాగే ముందుకు వెళ్ళిపోతే కానీ ఎప్పుడు కూడా తిరిగి రావు. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూమెంట్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎనీ వాటర్ బాడీ అంటే ఏంటి? ఓపెన్ వాటర్ బాడీ, సంథింగ్ లైక్ లేక్స్ ఆర్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ పాండ్స్. సో వీటిలో మనం ఏదైనా ఒక రాయి వేసినప్పుడు పైన చిన్నగా కొన్ని అలలు అంటూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అవి అలాగే ముందుకు సాగుతుంటాయి కానీ ఎప్పుడు కూడా తిరిగి రావు. అదే ఆక్వేరియంలో అనుకోండి, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ అవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే అన్నాను ఓపెన్ వాటర్ బాడీ, రివర్స్ కానీ లేక్స్ కానీ పాండ్స్ కానీ వీటిలో సో వేవ్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా ఒకే డైరెక్షన్ లో ముందుకు సాగుతాయి కానీ వెనుకకు తిరిగి రావు. అలాంటి వాటిని ఏమంటాం? యూనిడైరెక్షనల్ అని అంటాం. దే ఆర్ ఆల్ యూనిడైరెక్షనల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్, in case of your progressive waves, energy is transported. ఎనర్జీ అనేది ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్ కి కంటిన్యూస్ గా షిఫ్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. Then the moment talking about the case of stationary waves, మరి స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటే ఏంటి? రైట్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ స్టేషనరీ అంటున్నాం.
తెలుగులో వీటిని స్థిర తరంగాలు అని అంటాం. అంటే ఏంటి, ఒకే ప్లేస్లో ఒకే పర్టికులర్ రీజియన్కి కన్ఫైన్ అయిన వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటాం. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెటాలిక్ వైర్ తీసుకున్నాం, ఒక సన్నటి తీగ తీసుకొని ఆ సన్నటి తీగను 2 పాయింట్స్ మధ్య గట్టిగా ఫిక్స్ చేసాం. లేదా సింపుల్ థింగ్, బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి మనము యూజ్ చేసే థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో, ఆ వైర్ ఏదైతే ఉందో, ఫస్ట్ ఈరోజు కట్టినప్పుడు చాలా గట్టిగా బలం అంతా యూజ్ చేసి యు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ప్యారలల్ టు ద గ్రౌండ్. అబ్సల్యూట్లీ ప్యారలల్ టు ద గ్రౌండ్. ఫస్ట్ టైం ఈరోజు కడుతున్నాం కాబట్టి గట్టిగా లాగి గట్టిగా బిగించి కడతాం. మరి ఆఫ్టర్ 2 days అది ప్యారలల్గా అలాగే ఉంటుందా? నిదానంగా ఇట్ మేక్స్ ఏ లూప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. Now you're talking about the case the first డే, లేదా వీణా, వయలిన్, గిటార్ వీటిలో ఉండే మెటాలిక్ వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. నా సపోజ్ దట్ ఆ పర్టికులర్ మెటాలిక్ వైర్ని ఇటువైపు కానీ కొద్దిగా టచ్ చేసి వదిలిపెట్టినప్పుడు, సో ఇమ్మీడియట్లీ యూ ఫైండ్ ఎ పర్టికులర్ వేవ్ విచ్ కీప్స్ ఆన్ ట్రావెలింగ్ లైక్ దిస్. మరి ఆ వేవ్ అనేది ఇక్కడ వరకు రీచ్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ రీచింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది జీరో అవ్వలేదు, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ హ్యావింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. So that is the reason why this particular wave again it starts traveling in the backward direction like this. సో ఏదైనా ఒక వైర్ గట్టిగా ఫిక్స్ చేసి మనం కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి లూప్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ లూప్స్ ఎందుకు ఏర్పడుతున్నాయి? ఫస్ట్ ఒక వేవ్ అనేది పాయింట్ ఏ దగ్గర నుండి పాయింట్ బికు ట్రావెల్ అయింది, కానీ బి దగ్గర ఆ వేవ్ యొక్క ఎనర్జీ జీరో అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ వేవ్ అనేది వెనుకకు తిరిగి వచ్చేసింది. నౌ ఐల్ సే దిస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ నుండి పాయింట్ బికి ఒక వేవ్ వెళ్ళింది, రైట్, ఏ టు బి. నౌ కెన్ ఐ సే దట్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్? ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్, ముందుకు వెళ్ళిపోయింది, ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్. అగైన్ బి నుండి ఏకి మళ్ళీ ఇంకో వేవ్ వస్తుంది. సో రెండింటిని విడివిడిగా చూస్తున్నప్పుడు వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్ సపరేట్లీ, ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. మరి స్టేషనరీ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అని అన్నప్పుడు, స్టేషనరీ వేవ్స్ ఏర్పడడానికి 2 ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ కావాలి. ఆ 2 ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ కూడా ఎలా ట్రావెల్ అవ్వాలి? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే వెన్ 2 ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఓవర్లాప్, దట్ విల్ గివ్ రైజ్ టు ఎ స్టేషనరీ వేవ్స్. మరి స్టేషనరీ వేవ్స్ లో ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందా అని అన్నప్పుడు, నో ఎనర్జీ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ లో మాత్రమే ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, కానీ స్టేషనరీ వేవ్స్ లో మాత్రం ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా జరగదు. మన దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి స్టేషనరీ వేవ్స్ కంటే? ద వేవ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ వైర్ ఫిక్స్డ్ బిట్వీన్ 2 points. 2 పాయింట్స్ మధ్య గట్టిగా బిగించిన ఒక తీగ ఏదైతే ఉందో, ఆ వైర్ పైన ఏర్పడుతున్న వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా స్టేషనరీ వేవ్స్ అని అంటాం. Write the statement for this. When two progressive waves traveling in opposite direction, when 2 progressive waves traveling in opposite direction overlap with one another, when 2 progressive waves traveling in opposite direction overlap with one another, stationary waves are formed. In stationary waves, energy is not transported. In stationary waves, energy is not transported. In stationary waves, energy is not transported. Stationary waves के examples. The waves which are formed on a wire fixed between 2 points. The waves which are formed on a wire fixed between 2 points. Right. So here, the moment you're talking about the case of waves. So waves are how many types, Annam? What are they?
mechanical as well as the case of electromagnetic. Now these particular mechanical, they are further classified into progressive as well as stationary waves. Then the moment you're talking about the case of progressive waves, now these particular progressive waves, again you classify them into longitudinal waves and transverse waves. Longitudinal as well as the transverse waves. మరి లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ దీస్ పర్టికులర్ వేవ్స్ అని అంట. నా ఫస్ట్ థింగ్, వేవ్ అంటే ఏంటి? వేవ్ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ డిస్టర్బెన్స్ అని చెప్పాం. ఒక మీడియంలో ఫామ్ అయిన మెకానికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ఎ మీడియం, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ వేవ్ అన్నాం. నౌ లుక్ హియర్, suppose that you're talking about the case of a wave which is traveling like this. So here in this particular case, the wave is starting at this particular point and then it is traveling like this. So even in case of your transverse wave also, you have got a particular wave which is traveling in this particular way. మరి ఈ పర్టికులర్ వేవ్స్ అనేవి జనరేట్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇందులో ఉన్న పార్టికల్స్ ఏవైతే వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి. పార్టికల్స్ అనేవి వైబ్రేట్ అవ్వడం మూలంగా ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఏమని పిలుస్తున్నాం? వేవ్ అని పిలుస్తున్నాం. సో ఇందులో పార్ట్ ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్. సో లాంగిట్యూడినల్లో ఎస్యూమ్ దాట్ ఇవన్నీ కూడా దీస్ కలర్ రెడ్ కలర్ డాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్ పార్టికల్స్ అని అన్నాం. Now even in this particular case also, these are some particles, something like this. These are some particles. మరి ఈ పార్టికల్స్ వైబ్రేషన్ అనేది, హౌ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ వైబ్రేషన్? సో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ పార్టికల్ అనేది ఇలా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్, హౌ ద వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్? ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. అలాగే ఈ పర్టికులర్ వేవ్ అనేది లెఫ్ట్ నుండి రైట్ కి ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు, ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు, ఇందులో ఉన్న పార్టికల్స్ కూడా వేవ్ ట్రావెల్ చేస్తున్న డైరెక్షన్ లోనే కంటిన్యూస్ గా ముందుకు వెనక్కు, బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి. అంటే వేవ్ ప్రాపగేషన్, పార్టికల్ వైబ్రేషన్ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. సేమ్ డైరెక్షన్ అని అంటాం. టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ వీటిని మనం ప్యారలల్ అని అంటాం. సో ఒకవేళ వేవ్ డైరెక్షన్, పార్టికల్ వైబ్రేషన్ రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటే దే ఆర్ నోన్ యాజ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. అలా కాకుండా సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ద వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, పార్టికల్స్ అనేవి ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్ అప్ అండ్ డౌన్. సో ఇంతకు ముందు కేసులో పార్టికల్స్ అన్ని కూడా బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి, బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా అప్ అండ్ డౌన్ వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి. ఇట్ మీన్స్ దట్ whenever the wave direction and particle vibration are perpendicular, wave direction and particle vibration రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు వాటిని ఏమంటాం? ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని అంటాం. మరి ఈ పర్టికులర్ వేవ్స్ లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అని అన్నప్పుడు, లేదా ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ని ఎలా చూపిస్తాం, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ని ఎలా చూపిస్తాం, అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి? So in case of your longitudinal waves, waves అన్ని కూడా ఇలా ఉంటాయి. In case of longitudinal waves, particles యొక్క vibrations అనేవి ఇలా చూపిస్తాం. So at one particular place you have got more number of particles, at one particular case you are having less number of particles. కానీ in case of transverse waves, you show this in this particular case, wherein upper part of the wave, or is this one, first we'll talk about this. So each particular place, this is known as compression and this particular part of the wave, this particular part, this is known as rarefaction అని అంటాం. Compression alage rarefaction. Alage in case of your transverse wave, upper part is known as crest and lower part is known as trough. Write the meaning of this one. If the direction of propagation of wave,
and particle vibration. If the direction of propagation of wave and particle vibration are parallel, if the direction of propagation of wave and particle vibration are parallel, it is known as longitudinal wave. It is known as longitudinal wave. Next, if the direction, write about transverse. If the direction of propagation of wave, if the direction of propagation of wave and particle vibration are perpendicular, it is known as transverse wave. It is known as transverse wave. Compressions and rarefactions are formed in longitudinal waves. Compressions and rarefactions are formed in longitudinal waves. Compressions and rarefaction, fraction kado. It is not fraction, it is FAC. Compressions and rarefactions are formed in longitudinal waves. Crest and trough are formed in transverse waves. Crest and trough are formed in transverse waves. Then the examples for longitudinal waves: sound waves in air. Sound waves in air. Then the sound produced by musical instruments. Then sound produced by temple bells. All these are mechanical waves. So all these are longitudinal waves. Now remember this one. Sound waves in air and a word matram. I'm highlighting this one. Sound waves solid లో ట్రావెల్ అవుతాయి. సౌండ్ వేవ్స్ లిక్విడ్ లో కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి. కానీ వీటిలో అలాగే గ్యాసెస్లో కూడా ట్రావెల్ అవుతాయి. కానీ గాలిలో లేదా గ్యాసెస్లో మాత్రమే లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. కొన్ని పుస్తకాల్లో సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని ఉంది. అది తప్పు. ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ అన్డిటర్మైన్డ్. ఈ రోజు డేట్లో కూడా ఇంకా అది అన్డిటర్మైన్డ్. సో సైంటిస్టులకు ఈ రోజు డేట్లో కూడా సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ అవి లాంగిట్యూడినల్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అని చెప్పలేకపోతున్నారు. దెర్ ఇస్ ఎ కాంట్రడిక్షన్ ఆన్ దాట్ వన్. కానీ అందరి కామన్ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ longitudinal waves. Liquids and gases undetermined. We don't know about that one. So that is the reason why I'm specifying this one. Sound waves in air lo matrame gallo matrame they are longitudinal waves. That is the reason why in many of the competitive examinations it's a previous question. So it is very much clearly mentioned sound waves in air are what type of waves? They are nothing but the case of longitudinal waves. Liquids and gases, liquids and solids kind of question epudu raaledu raadu kuda. At the same time, you talk about the case of examples for the case of your transverse waves. The waves which are produced in a ripple tank anna, aquarium anna, both mean the same. Small size water bodies away. Waves which are produced in a ripple tank, they are the examples for transverse waves. Then after these particular waves, then moving on to the next part, that is wave characteristics.
So each and every wave, whether it is a mechanical or electromagnetic, లేదా progressive wave, లేదా stationary wave, or as a case of longitudinal, or as a case of transverse wave, each and every wave has got some characteristics. Now, what are the characteristics of a wave? First and foremost thing, we call it as amplitude and end. Then the second one, time period. Then you talk about wavelength, amplitude, time period, wavelength. At the same time, you talk about the case of wave velocity and then frequency. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క వేవ్ కి ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆర్ ఎల్స్ విచ్ ఆర్ possessed by each and every particular wave: amplitude, time period, wavelength, wave velocity, and frequency. Now, first thing here, what do you mean by amplitude అంటే ఏంటి? What do you mean by amplitude? అలాగే amplitude units ఏంటి? First thing, the units for amplitude millimeter లేదా centimeter లేదా angstroms. The units for amplitude, write separately. The units for amplitude, millimeter, centimeter, or angstroms. Right. Now the question is that what do you mean by angstrom? So a power 0 అని ఇలా రాష్ట్రం దీని this is known as angstrom అని అంటాం. And at the same time 1 angstrom equal to 10 power minus 10 meters లేదా 1 angstrom equal to 10 power minus 8 centimeters. Right. So amplitude, the units for amplitude, millimeters or centimeters or angstroms, and 1 angstrom equal 10 power minus 10 meters, లేదా 10 power minus 8 centimeters అని అన్నా. Now the question is that what do you mean by amplitude అంటే ఏంటి? What do you mean by amplitude? Now suppose that here in this particular case you have got a particular wave like this. Now this is one particular wave. So wave అంటే ఏంటి? Nothing but mechanical disturbance. So each and every wave, ప్రతి ఒక్క wave లో కూడా will be having some particles like this. సో ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ గా వైబ్రేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఆ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ప్యారలల్ గా ఉండొచ్చు లేదా దే మే బి ఈవెన్ పర్పెండిక్యులర్ ఆల్సో. Now suppose that here in this particular case, all these particles are vibrating like this. All the particles, each and every particle is vibrating in this particular way. Now assume that these are some particles. Now which particle is having maximum vibration? The particle number 5 is having maximum vibration. Now even here also, right, suppose that if you talk about all the particles, this particle 5 is having maximum vibration. But amplitude అంటే ఏంటి? What do you mean by amplitude అని అన్నప్పుడు maximum displacement of vibrating particles. Now here I'm using some word displacement అంటున్నాను. ఎందుకు? ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పార్టికల్ వైబ్రేట్ అవుతుంది, కానీ ఆ వైబ్రేషన్ ఎలా ఉంది? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అలాగే దానికి ఒక ఖచ్చితమైన డైరెక్షన్ అంటూ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వర్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ amplitude. The maximum displacement of vibrating particle is known as amplitude. Vibrating particle యొక్క maximum displacement. The maximum displacement of vibrating particle is known as amplitude అని అన్నాం. Then the next one, we'll talk about the case of wavelength. First we'll talk about wavelength, then we'll go on to time period next. So how do you define wavelength? Now for example, ఒక transverse wave తీసుకుందాం. Assume that you're talking about the case of a particular transverse wave. Transverse wave అప్పర్ పార్ట్ ఏంటి?
లోవర్ పార్ట్ ఏంటి? ట్రఫ్. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, the distance between, or as you can even say, okay, complete crest ani antam. This is one complete crest, and what is this? One complete trough. So one complete crest, one complete trough. This is known as one wavelength ani antam. Okay, complete crest, okay, complete trough. Leda, you can say this in one more way also. Now, the moment you're talking about the case of any particular wave like this, so here in this particular case, the distance from this point to this point, the distance between two consecutive crests, లేదా the distance between two consecutive trough, రెండు కంటిన్యూస్ గా ఉన్న ట్రఫ్ కావచ్చు, రెండు కంటిన్యూస్ గా ఉన్న క్రెస్ట్ కానివ్వండి, లేదా ఒక కంప్లీట్ క్రెస్ట్, ఒక కంప్లీట్ ట్రఫ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వేవ్ లెంత్. So you can define this in one more way. So the other way is that, so this is the case. The distance between a compression and rarefaction, even that is also considered to be a wavelength. So give the heading wavelength. The distance between a crest and trough, the distance between a crest and trough, or two consecutive crests, or two consecutive, అంటే వరుసగా ఉన్న two consecutive crest, or two consecutive trough, the distance between a crest and trough, or distance between two consecutive crest, or distance between two consecutive trough, or distance between compression and rarefaction, or distance between compression and rarefaction. Distance between a crest and trough, or distance between two consecutive crests, or distance between two consecutive trough, or distance between a compression and rarefaction, that is known as wavelength ani annam. Now the next one, time period ante enti. What do you mean by time period? The time taken to complete one wave. సో వన్ వేవ్ అంటే ఏంటి? ఒక క్రెస్ట్ ఒక ట్రఫ్ కంప్లీట్ చేయాలి, లేదా ఒక వరుసగా ఉన్న రెండు క్రెస్ట్లు కావచ్చు, లేదా వరుసగా ఉన్న రెండు ట్రఫ్లు కానివ్వండి, లేదా కంప్రెషన్ రేర్ఫాక్షన్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే మ్యాక్సిమం టైం. ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ ఎ వేవ్, ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ వేవ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టైం పీరియడ్. The time taken to complete one wave is known as time period. Then the other term, wave velocity annam. What do you mean by velocity? Displacement by time. So you could wave velocity ani annam. It means that the velocity with which a wave travels or propagates. Velocity wave అనేది ఎంత velocity travel అవుతుంది ఒక particular medium లో, that is what is known as wave velocity. So simple term. Then come to the case of frequency. What is frequency? Number of oscillations per second. Number of oscillations ani antam, లేదా number of vibrations ani antam. Number of oscillations per second. Number of oscillations per second is known as frequency. So frequency units, hertz, లేదా you can use even cycles per second also. Frequency units, hertz, లేదా cycles per second. They're at the same time. So frequency symbol n అని అంటాం, లేదా some people write even nu అని కూడా రాస్తారు, whatever is the symbol that you are using here.
So frequency and time period relation n equal to 1 by t. Frequency మరియు time period relation n equal to 1 by t. అంటే time period, frequency both are inversely proportional to one another. Now suppose that ఒక particular wave యొక్క time period, right? If ఒక particular wave, or else I'll say like this, if at all a wave is executing some 100 oscillations per second, 100 vibrations per second, what is the time period? A wave is executing, the frequency of a wave is 100 hertz. What is the time period? 1 by 100, nothing but 0.01 seconds. Even this is also a previous question. The frequency of a wave is given. Whatever is the frequency, that may be 100 kaavachu, 200 kaavachu, 1000 kaavachu. So for that particular thing, what is the time period? Nothing but 1 by 100 or 1 by 1000. For example, there is one previous question which is related to this. Uh, so if for case of your infrasonic sounds, so in case of what are infrasonics? Sounds which have a frequency less than 20 hertz, వాటిని మనం ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ అని అంటాం. మరి ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ యొక్క టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది? What is the time period of infrasonics? Frequency is how much? 20 hertz or as less than that one. So ఒకవేళ 20 hertz అని తీసుకున్నా కూడా it is considered to be an infrasonic. మరి for that particular thing, what is the time period అని అన్నప్పుడు 1 by 20. 1 by 20 is how much? I think it is 0.05, right? So 0.05 seconds, that is the time period of infrasonics, right? So let's go for a break. And break is for 15 minutes. Huh? Morning breakfast cheyaleda? 8 o'clock class start ayindi. 7 ki start avute, you have a break at 9:30 for your half an hour break. But today we started at 8 o'clock, right? Hostel 8 ki better. Chalo, go back. Wavelength units చెప్తాను.